La lluvia caía con furia sobre las calles de Palermo, golpeando el pavimento como si el cielo también quisiera castigarla. Las luces de los autos se reflejaban en los charcos, distorsionando la ciudad en una pintura temblorosa de sombras y neón. La gente entraba y salía del café Borges sin prestar atención a la joven que, empapada de pies a cabeza, permanecía parada en la entrada, dudando, temblando, rogando en silencio por un poco de compasión. Su vestido blanco, alguna vez elegante, estaba ahora manchado de café y barro. Su cabello rubio se pegaba a su rostro como una segunda piel. Sus labios, pálidos, apenas podían pronunciar las palabras que le quemaban la garganta. Puedo sentarme. No tengo a donde ir, suplicó con un hilo de voz. Algunos clientes la mirarán con desprecio, otros con lástima, pero la mayoría simplemente la ignoró. Hasta que él levantó la vista. Adrián Salazar cerró su laptop con calma. Su mirada, oscura y firme, se posó en la joven como si el mundo entero se hubiera posado. Todo en él transmitía control, poder, aunque su traje sencillo no revelaba la magnitud de su verdadero estatus. Aquel hombre no era cualquiera. Era el CEO de uno de los consorcios más grandes de Latinoamérica. Un hombre al que nadie podía dar órdenes, y que ahora, en lugar de ailgar a la intrusa, hizo lo impensable. Siéntate, dijo con voz baja, pero autoritaria. La joven parpadeó, incrédula. Yo, no quiero causar problemas, susurró. Ya estás mojando el piso. Así que más vale que te sientes, respondió él, sin dureza, pero sin permitir discusión. Lentamente, temblando, Camila tomó asiento frente a él. El sonido de las gotas cayendo de su cabello llenaba el silencio entre ambos. Adrián hizo un gesto al mesero. Otro café. Y una toalla, ordenó. El mesero lo miró con molestia, evaluó a la joven con desprecio, pero obedeció. Cuando volvió a irse, Adrián la observó más atentamente. Vio el miedo en sus ojos. Pero también algo más, agotamiento, derrota, desesperación, y una marca amaratida apenas visible en su antebrazo. ¿Estás herida? Preguntó suavemente. Camila escondió su brazo al instante. No fue nada, me cae. La mentira era clara. Adrián no insistió. Con los años había aprendido algo importante. Cuando una persona ha vivido controlada, la prisión solo la rompe más. ¿Cómo te llamas? Preguntó, cambiando el tono a uno más humano. Camila. ¿Y qué pasó, Camila? ¿Por qué corres bajo la lluvia a estas horas? Ella bajó la mirada. Mi escape, admitió finalmente, en un susurro casi imperceptible. Mi esposo, no puedo volver con él. Adrián sintió que algo oscuro se encendía en su interior. ¿Te hizo esto? Indicó el moratón. Camila no respondió. No hacía falta. El mesero regresó con el café y una pequeña toalla. Camila la tomó como si fuera un tesoro. Se secó el rostro, las manos, tratando sin éxito de limpiar el desastre de su vestido. Gracias, dijo sin mirarlo. ¿Te está buscando? Preguntó él. Sus ojos se abrieron de par en par. Sí. Él siempre me encuentra. Siempre. El tono en su voz heló la sangre de Adrián. Entonces esta noche no te encontrará, respondió con firmeza. Camila levantó la vista de golpe.
Por que harías eso por mí? Ni siquiera me conoces. Porque six demasiada gente como tu destrozada, pensó él. Pero en voz alta solo dijo. Porque nadie merece ser tratado como basura. Durante unos segundos, algo cambió en el ambiente. Como si por primera vez en mucho tiempo, Camila sintiera que no estaba sola en el mundo. Pero en ese instante, la puerta del café se abrió bruscamente. Un hombre alto, con rostro tenso y mirada de furia, escaneó el lugar. Camila se paralizó. Su respiración se detuvo. Es él, susurró adorada. El corazón de Adrián dejó de latir por un segundo. Rodrigo había llegado. Adrián se levantó con calma. Su presencia imponía respeto sin necesidad de violencia. Cuando Rodrigo se acercó, lo hizo con arrogancia. ¿Has visto a una mujer? Es mi esposa. Está teniendo un episodio, es inestable. Adrián lo miró con absoluta frialdad. Aquí solo vio a personas tomando café, respondió. Y ninguna de ellas te pertenece. El silencio en el local fue total. Rodrigo lo miró, desconcertado por la autoridad en su voz. No se meta donde no lo incumbe. Adrián dio un paso al frente, quedando cara a cara con él. Cream, te conviene. Hubo algo en el tono de Adrián que hizo dudar incluso a Rodrigo. Murmuró una maldición, miró alrededor otra vez, y finalmente salió del café, furioso. Camila comenzó a llorar en silencio. Adrián volvió a sentarse frente a ella. Tienes pocas opciones esta noche, dijo con calma. Y ninguna debería implicar volver con él. No tengo dinero, ni lugar, respondió ella entre lágrimas. Entonces ven conmigo, dijo él. Camila lo miró como si no hubiera escuchado bien. ¿A dónde? A un lugar donde nadie pueda tocarte. Un poco de duda, un poco de miedo, pero también una pequeña chispa de esperanza. Está bien, susurró. Confío en ti. No sabía quién era él. No sabía su poder. No sabía su nombre completo. Pero esa decisión cambiaría su vida para siempre. Adrián dejó dinero sobre la mesa, tomó su abrigo y la condujo hacia la salida trasera. La lluvia los envolvió otra vez, pero ahora ya no estaba sola. El Audi negro los esperaba. Ella subió en silencio. Las calles brillaban como un espejo roto mientras el auto se alejaba. Camila miró por la ventana, viendo la ciudad pasar, sin imaginar que estaba sentada al lado de uno de los hombres más poderosos del país, un hombre que en las próximas horas no solo cambiaría su destino, sino que destruiría a todos los que la lastimaran. El silencio dentro del auto era tan espeso como la niebla que comenzaba a cubrir las avenidas. Las gotas de lluvia golpeaban el parabrisas con violencia y los limpiaparabrisas se movían de un lado a otro en un ritmo hipnótico. Camila tenía las manos apoyadas sobre sus rodillas, rígidas, como si temiera que en cualquier momento la puerta se abriera y aquel hombre regresara por ella. Cada vez que un auto se acercaba demasiado, su cuerpo se tensaba. Adrián notó su miedo, pero no dijo nada. A veces, el silencio era más poderoso que las palabras. Condujo sin prisa, cruzando calles cada vez más amplias, más limpias, más silenciosas. Los edificios viejos desaparecieron, reemplazados por torres modernas de vidrio, luces blancas y guardias en las entradas. Camila levantó la vista, confundida.
¿Dónde estamos? Pregunto finalmente, con voz débil. En un lugar donde nadie va a encontrar, respondió él con tranquilidad. El auto se detuvo frente a un enorme edificio iluminado. Un portero con traje oscuro se acercó de inmediato con un paraguas. Buenas noches, señor Salazar, dijo con respeto. Camila parpadeó. Ese, señor Salazar, no sonaba como el nombre de un hombre común. Subieron en un ascensor de paredes espejadas. Camila evitó mirarse en el reflejo, no quería ver en que se había convertido. El ascensor subía, piso tras piso, hasta que finalmente se detuvo en el 23. Las puertas se abrieron a un apartamento inmenso, elegante, silencioso. Ventanales que mostraban toda la ciudad, muebles de diseño, pisos de mármol. Camila se quedó inmóvil en la entrada. No puedo, yo no pertenezco a un lugar así, murmuró. Esta noche sí, dijo Adrián, cerrando la puerta detrás de ellos y activando varios cerrojos. Camila dio unos pasos inseguros, mirando todo como si estuviera dentro de un sueño prohibido. Nadie la había tratado así jamás. Nadie le había abierto una puerta sin pedir algo a cambio. ¿Quién eres de verdad? Preguntó al fin, mirándolo a los ojos. Adrián guardó silencio unos segundos. Luego habló con calma absoluta. Soy el hombre que puede destruir a tu esposo con una sola llamada. Camila sintió que el aire le faltaba. Y en ese instante comprendió, que el desconocido no era solo su salvación. Era su justicia. Camila permaneció quieta, sin atreverse a moverse. La forma en que Adrián había pronunciado esas palabras, puedo destruir a tu esposo con una sola llamada, no sonaba a amenaza vacía. Sonaba a hecho. E una verdad tan sólida como las paredes de aquel lujoso apartamento. No quiero que lo destruyas, susurró ella de pronto. Solo quiero que me deje en paz. Adrián la observó con más atención. Incluso rota, incluso temblando, ella no pedía venganza. Solo libertad. Y eso, para él, lo cambió todo. Entonces eso es exactamente lo que tendrás, respondió con serenidad. Paz. Se quitó el saco y lo colocó con cuidado sobre el respaldo del sofá. Puedes usar la habitación de invitados. Hay ropa limpia en el armario y el baño es solo tuyo. Nadie va a entrar, nadie va a molestar. Camila dudó. ¿Y tú? Yo estar aquí. Trabajando. Cuidando aunque no lo notes. Ella asintió despacio y camino hacia la habitación indicada. El agua caliente cayendo después de tanto frío fue un alivio indescriptible. Las manchas de café se deslizaron por el desag, pero el peso de todo lo vivido seguía pegado a su piel. Cuando salió, encontró sobre la cama un sencillo vestido azul y una nota, nadie define quién eres, excepto tú. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Mientras tanto, al otro lado del apartamento, Adrián hablaba por teléfono en voz baja, pero firme. Quiero un informe completo sobre Rodrigo Méndez. Finanzas, casos judiciales, clients, todo. Lo quiero en una hora. Colgo sin despedirse. No era compasión lo que sentía ahora. Era responsabilidad. Y algo más profundo que no podía nombrar. En otra parte de la ciudad, Rodrigo caminaba nervioso de un lado a otro en su departamento vacío. Buscaba su celular,
revisiba mensajes, llamaba a amigos. No había rastro de Camila. Solo silencio, y un presentimiento oscuro que comenzaba a apoderarse de él. Y por primera vez en años, el miedo ya no era de ella. Era de él. El amanecer entró por los enormes ventanales como una promesa tímida. Camila despertó con el cuerpo ligero, pero la mente en línea de sombras. Durante unos segundos no recordó dónde estaba. Luego vio las cortinas blancas, la cama perfecta, el silencio elegante, y entendió que seguía a salvo. Salió lentamente de la habitación. El olor a café recién hecho llenaba el ambiente. Adrián estaba en la cocina, de espaldas a ella, con la camisa arremangada. Por un momento no parecía un hombre poderoso, solo alguien normal preparando dos tazas de café. Buenos días, dijo sin girarse. ¿Dormiste un poco mejor, supongo? Sí, gracias, respondió ella. Él lo entregó una taza. Hoy vamos a empezar algo nuevo, Camila. Pero primero necesito que seas completamente honesta conmigo. Ella asintió. Dime todo. Sin miedo. Camila aprió la taza entre sus manos y comenzó a hablar, con la voz entrecortada. Lo contó como Rodrigo la había aislado poco a poco, como la hacía depender de él, como la humillaba en privado pero se mostraba perfecto ante el mundo, como controlaba su teléfono, su ropa, sus amistades, su dinero, incluso su forma de respirar. Cada palabra era un golpe invisible en el pecho de Adrián. Nunca pensé que alguien como yo pudiera terminar así, dijo ella con vergüenza. Siempre fui fuerte, hasta que él me convenció de que no valía nada. Adrián levantó su mirada hacia ella, serios. Una persona fuerte no es la que nunca se dijo, sino la que tiene el valor de levantarse. Y tú ya estás de pie, aunque no lo veas. En ese mismo instante, su teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje. Luego otro. Y otro más. Los leo en silencio. Su expresión cambió. ¿Qué pasa? Preguntó Camila, inquieta. Pasa, que tu esposo no solo es un abusador, respondió con frialdad. También es un estafador. Lavado de dinero. Extorsión. Clients turbios. Demandas ocultas. Camila abrió los ojos con sorpresa. Eso no puede ser. Sí puede. Y lo es. Levantó la vista y la miró directo a los ojos. Y ahora tengo todo en mis manos. En ese momento, sonó otro teléfono. El de la oficina privada de Adrián. Tenemos a Rodrigo Méndez intentando contactar a tus abogados, señor, dijo una voz al otro lado. París, desesperado. Adrián sonrió apenas. Dil que me espere, respondió. Hoy tendrá noticias mías. Colgo despacio. El juego acababa de cambiar. The house did not breathe anymore. It waited. Ion stood in the center of the hallway, the flickering bulb carving long shadows along the walls. The whisper had stopped, yet its echo polluted the silence, clinging to his thoughts like smoke. The diary in his trembling hand flipped open by itself, pages fluttering until they stopped on a blank sheet. Slowly, as if written by an invisible hand, words bled onto the paper. You opened the door. Now finish what you started. The floor beneath him creaked, not with age, but with intent. A soft thud echoed from upstairs, then another. Footsteps. Slow. Heavy. Coming closer. Ion lifted his gaze to the staircase.
At the top stood a figure. Tall. Unmoving. Its face blurred into darkness, but its eyes, those eyes glowed, reflecting not light, but memory. Every lie spoken in this house. Every secret buried in its walls. You came back, the figure said, its voice was layered, as if hundreds spoke through one throat. I never left, Ion replied, though he didn't understand why. The figure raised a hand. The walls peeled back like skin, revealing scenes trapped in time. A family eating in silence. A woman crying in a locked room. A child pressing his face against the window while someone dragged him away. Ion recognized the child. It was him. I never lived here, he whispered. You died here, the figure corrected. The air shattered. Pain struck his chest, memories pouring in like broken glass. He remembered the night. The noise. The betrayal. The fall. The darkness that swallowed him whole while the house claimed his soul. You were not meant to return, the figure stepped closer, the shadows bending around it like loyal servants. But now that you have, you must choose. The staircase groaned as cracks formed beneath it. Set them free, the figure said, pointing to the trapped echoes in the walls. Or join them, forever. Ion closed his eyes. And made his choice. The house screamed. The scream of the house shattered the silence like glass bursting under pressure. Every wall vibrated, every inch of wood and brick trembling as Ion still stood with his eyes closed. He had made his choice. He didn't run. He didn't beg. He didn't look back. The floor cracked beneath his feet, glowing lines spreading like veins of fire through the boards. The trapped voices rose, crying, pleading, whispering his name in broken echoes. Set us free. I am trying, he whispered, his voice trembling, yet firm. The shadow figure began to distort, its shape bending unnaturally. For the first time, it looked afraid. You do not understand the cost, it hissed. You are bound to this place. I already paid the cost, Ion answered. With my life. The diary burned in his hand, yet he did not drop it. The pages turned into ash, floating into the air and sticking to the walls. Each piece showed a memory, lives stolen, voices silenced, hopes extinguished. Ion raised his hands toward the ceiling. Light burst from his palms, not divine, not human, something far older, born from suffering, forged by regret. The house began to undo itself. Windows shattered outward, doors exploded off their hinges. The trapped scenes on the walls screamed as they cracked, then faded. One by one, silhouettes appeared, families, children, lost souls, faces filled with confusion, then relief. Go, Ion whispered as tears streamed down his face. They looked at him. Some smiled. Some wept. Some bowed their heads in silent gratitude before dissolving into light. The shadow figure shrank, twisting, screaming in 100 forgotten voices. No. Without me, this house is nothing. That's the point, Ion said softly. The floor gave way beneath them both, plunging them into endless darkness. But in the fall, something changed. The pain no longer hurt. The fear no longer controlled him. Instead, he felt peace. The house, once alive with whispers and suffering, now stood empty. Silent. Just old wood and forgotten dust. And where Ion had stood, only one thing remained on the floor. A single, unburned page from the diary. On it, written in clean, simple words. Thank you. Outside, for the first time in decades. The house slept.